О, Саня, не надо, это громкий звук. Тут Саню очень тихо слышно. Так ты его можешь погромче сделать. Понятно, Я Максим в понял. тильте. Максим Всё, выиграл. Максим пошел играть в доту. Он пошел камеру настраивать. Короче, нихуя у меня не получилось. Я же говорю. Игроман. Давайте в Гартик играть. Ну что, блядь? Гартик. Такой не знаю. Оп, стрим. Показываю стрим. О, фу, говно какое-то аниме. Анимешник. Бу. Осу! Максим! Максим Восу. Гагард. Максим! Чё? Геншин Максим, ты чё? Импакт. Все понятно, все понятно. Это лаунчер, даже Геншин Майнкрафт. говно, блядь. Максим, пойдем в Осу как-нибудь. Да подожди, у меня тут... Вдвоем вы пойдете или что? А слышно музыку? Нет. Ты, У меня моя музыка играет, мне ты похуй. не умеешь музыку слушать. У меня звук на стриме. Блять, ну тут нету бота сор нахуй. Там... Тор. О! Всем заткнуться! Алло, пидорас, ты где, блядь? Я не дома. Что такое? Блядь, хули ты не Со мной дом? разговаривай. Ты нам нужен дома. Очень срочно, тут Максим, блядь, умирает, нахуй. Да. Он Какая? рад. Он только рад. Пиздец, нахуй ты нам ты нам сейчас нужно, блядь, в Дискорд зайди. Я не дома, блядь. А ты смоги. А ты поднеси куху. Блять, чтоб он меня слышал. Нихуя себе ты мне магию предлагаешь, научишь? Я не знаю, да учу, блядь, давай нахуй. Блин, я пытался. Экспелиана патронусы дома, блядь. Я тут все это делаю. Ну, блядь, ну посвящение в студенты, ну, Егор, ну ты нам нужен очень. Ну я не дома, блядь, Да я не что нужно сделал? мне. Предупредили хотя бы заранее нас. Ла-ла. А ничего, блядь, что еще днем, сука, пинговали, что мы вечером соберемся, ты конченый? Пинговали? Пинговали. Ну ладно. Ща я начну петь, подождите. Да я лучше музыку. Я нормального человека, просто заводишь прям. Ладно, прости, Егор, я тебя люблю. Гениальный план. Ну. Это наш тайный клан. Блядь, Будем как Гуннерлан. Бей. Хочешь бить, не бей. Хочешь взять не хай, хай, хай. Ура. Вы ж в красивом О. платье. Со мной на Вот афтерпати. такую надо. Егор сказал, он попытается побыстрее. Ай, как громко. Во. Что тут у нас еще в чартах? Анна Асти. Какой бет. О! Ой-ой-ой! Не выключай. Блядь, хули я ничего не слышу-то? На мой стрим заходим. Нет, я слушаю цари... Блядь, включи мне царицу обратно. Царицу. Ха-ха. Крутая песня, да? Я по своей вине, царица. Блин. Ну ладно, я зайду на стрим Максима. Это такими-то- типично. Мы Вечеря. нихуя не обсудим, блядь. Да. Пошли в Осу, заебал. Я не умею играть. А я умею. Пошли, похуй. Вот суи Блядь. играть, вы чё? Сейчас, подожди, блядь. Где графический планшет? Графический планшет для Оса купила. Ну, вообще нет. Я купила его изначально, чтобы рисовать. Я так-то 6 лет художки закончила. Ничего. Ой, блядь, это мне придется на обычный сервер заходить. Ну ладно. В Осу? Да, в Осу есть, ну, типа, есть Нифига, Гатари, вы чё? а есть Какие Баня. сервера? Я тебе как только играть что в сказал. Дуо? Гатари, мать, круто ты объяснила? Ну, это сервер, блядь, для долбоебов. Блять, а как сделать... Нахуй. Ты вообще про GTA, что ли, сервер или что? Нет. Боссу. Блядь, Боссу, Саня, забей ты на. тут? Я да.
Ты слышишь, что она говорит? Да Сервера вообще, будут. вообще бред какой-то несет. Ты знаешь, что такое ос? Ты охуел? Я к тебе как к брату рыжему относилась, а ты, блядь, Да я понятно, шучу, да я нахуй. шучу, что-то. Все, Саш, я обиделась. Ну ладно, Да она прости. так говорит, чтобы ты не обижал ее. Чё мы идем? Мы идем, сейчас я захожу. Вы так вдвоем в осу нельзя, вы чё? Можно. Можно. В осу. Вот туда можно. Вдвоем. Михаил Иванович спрашивает, он нам нужен в Дискорде? Да ну его. Ты не нужен. Не, ну можешь посмотреть, как мы кружочки тыкаем, если будет интересно, блядь, я хуй знаю. Блядь. А где прошла ты? Кому положи? Анька, что ты тут? Подожди, я тут сражаюсь. Блядь. Включи хоть демочку. Посмотрю, что это за дерьмо. Сейчас включу. Да не надо мне твое вот это вот ос. Я хочу Baldur Gate. Ты заебал, Ну. как дерьмо себя ведешь. Я? Так я тебе говорю, я не хочу смотреть Baldur's Gate. Это что вообще за говно? Я думаю, тут нормальная, бодрая игра. А чё тебе не нравится-то? И вот это ты купил за 2300. Да. Качать не судьба была? Чувак, пиратить это не круто. Да как будто ты никогда не пират. Почти никогда. Да? Мгм. Сейчас зайдем на твой профиль Steam. Сколько же у тебя игр? Максим! 63 скинь игры. Так. ник Ведьмак, А? ты даже Киберпанк купил. Ник в осу скинь, блядь, я тебе Дарк, друзья ну добавлю. тебе Dark Дристак. Souls нравится. Кто нравится? Я чё, ебу, как у тебя этот абдрис так пишется? Блять, а как? Там 0. Вот, у меня демка тут включена. Да, блядь, мне так впадло на нее. Что ты тут? А, этот, не смотри там дальше. Что ты сделал? 70 Ща, минут. подожди тогда. Хинтай Полис. Гитлер. Ну, блядь. Half-Life 2. The Food Dead. Понятно. Team Fortress хватит. А нолик в начале или Ещё. он близко? Ты в Бэтмена играл же? Бэтмена нет. То есть ты вообще, получается, ни в какие игры не играл? Bye forever, pal. Но у меня еще плойка есть. А, ну ладно. Че, волосы нормально выправляют? Чё они делаем? Чел, а ты хорош. Подожди, блядь. Понял. Чел, ты лучший. Вы еще и гейскую музыку в ВОЗ включаете. Естественно. Блять, боже, что такое гейская музыка? Ну, я зашел, у тебя там какой-то BTS. Блять, это Осса! Ну, там вообще-то можно любой трек скачать и играть. Это надо скачать, а мне в Максим, игру скачивать. У меня там опенинг Евангелиона, блять. И там как у тебя... Я зашел на секунду, у тебя BTS играет. Ты отключился, блин. Блять, ты такой дебил нахуй. Слышишь, Блядь, Саня, что ты уже 3 минуты Делай стоишь? комнату с рофельным, блядь. Так вот, это же пошаговая игра, тут надо сражаться. Тут настолько... всё. Я сделал. Ты Каким считай, в шахматы названием? У меня комната называется Мама обезьян. Мама обезьяна? играешь. А я мультик помню, видел какой-то с обезьянами в детстве. Я в ахуе. Ну там много Как мультиков. Ой, ты там за можно что? мультфильм? Да, это я. Можно начинать? Таня, ты чё? Подожди, у меня карта не скачана. Сейчас я карту скачаю. У кого шипит, Саня? Through. Ты что там? А? Пульс слышал? Это у меня шипит. А. Саня, ты что? Точно. А, у тебя... Бля. Саня, поставь. Можно? Да подожди. Саня, извращенец, что ты- Киминари.
Химинари скачивает карту, блядь, стой нахуй. У меня Какую, нету, блядь? блядь, саппорт, которая стоит, долбоёб. Которая Саня, тебе там очень Евангелион нравится? нахуй? Чего? Да. Саня, тебе Давай. очень нравится эта игра? Мне да, тут очень Так интересно. подожди, у меня, извини меня, интернет, блядь. Сука, не... Боже, меня уже позвали в доту А играть. как ты решился купить? Иди нахуй, блядь, не хочешь со мной играть. Ну я такой пидорас. типа сижу, смотрю, Давай, я, блядь, себя жду только. смотрю, о, Baldur's Ну Gate. сейчас, подожди. Надо бы О, поиграть. блядь, я охуел. И ты даже обзоры там, Ну, геймплей. М-м. Игорь решил просто купить, просто. Ну да. Ну я понял то, что она мне сразу понравится. Не, я знал, что там типа MMORPG. А тебе нравится MMORPG? Боже, что не обсуждаем. Ну да, в принципе. Dark Souls это что? Это RPG, да? Dark Souls это сражение там с боссами. Ну это понятно. А жанр? Souls-like. Понятно. Ну Dark Souls поинтереснее, мне кажется, от вот этого. Ну, это просто разные жанры. Вот это вообще, это шахматы вообще. Ну, блядь, давай, Макс. Шахматы, он говорит. Можно? Можно. Чел говорит шахматы. Ну тут вообще ничего не понятно, что-то все что-то ждут. Динамичности вот этой вот нет. Ты Чё сегодня это туда за- играешь? Чего? Чё Блять, ты а можно играешь? это скипнуть? Скип. Саня, выходи, пошли. Да погоди, тут сейчас вообще интересный файт идет. Я уже Одна въебал. вот эта типочка. Слышишь, Максим? Скачай лучше, знаешь, какую игру? A Dance of Fire and Ice. Вот это прикольно. Another parasite. Collect it. It might be useful. Ла-ла-ла-ла. Найти пропавшего. Все, Саня, вливай. Alt F4. Да погоди, я ж только запустил. Still breathing. Да ты уже Detect по файту. everything. Все. Блять. Что ты сколько часов уже на игре? 20. Только 2 дня назад За купил. сколько дней? За 2. I'm За 2 дня exhausted. ты фрик, 20 часов. Better find 23 somewhere часа to уже. camp soon. Ну Ты за 23. 2 дня 1 день играл. У тебя тердаун еще есть. Мгм. Так, давайте почитаем твои комментарии. Ой, минус реп, тупица тупорылая. Капец, орутся школьника, проиграл с пиксельной игрой для детей и плачет. Лунтика попробуй пройти лох. Бля, Извинись, ультанул. минус реп. Когда ноет, Блять, пройдешь. дальше, назад. Чмошка. Чай песен скачаю. Да дай Быстрее. мне хоста, блядь, я Удали. буду ставить меня дохуя. Зачем у тебя Кент комментарии плохие пишет? А он меня не любит просто. Аишкет? Аишкет. Да-да-да. Саша Марчук это. Да? Это друг Саши Марчука. А, у него просто описание. Саша Марчук сигарет. Да, он. Take fewer. Любимые игры прототип. Вот Я он не шарит. помню пароль от Осса, блять. Прототип это игра детская. Вот этот А тип куда шарит, у него даже- перевести почту нахуй? Я ебу. А я тоже хочу купить. Он даже фул прошел. Даже все достижения. он Seen фрик. everything. Never seen a Noel look close till today. А йогурт интересная Hope I never do игра? again. Ну, я так немного поиграл в нее. В принципе, интересно. 20 часов? Какие 20? Я 20 часов не играл. Мне 71 минута. Целый час играл. Что там делать надо? Да, лучше не Never спрашивай. seen a Noel. Да что делать? Ну ты объясни. Знакомьтесь, это Зоха. Где? Ты о чем? Wish you'd been with us when the beasts attacked. Might have been more Блядь, survivors. смысл ему I заходить, don't если мы сразу suppose you saw нихуя any не of my crew решили. alive out И there. вряд ли будем решать, блядь. Зоха Damn it. зайдет сейчас? I guess that's a no. Risen Rogue's more dangerous than ever. You're the first friendly face we've seen since Eltergard. А Михаил это кто? Ваш Это куратор. Миша Решетников. Это решение. Он в доту Ну, просто блядь, играет. играть в Dota 2 4 часа, задуматься стоит.
We've a stop to make along the way. Опа, Зоха зашел. Смотрят Baldur's Gate 3. Trinkets for some rich tosser in Baldur's Baldur's Gate. Пиздец. He gets his shiny не смотри. baubles. We get a handful of Алло, Terrans. Саня. А, Tarrants are the currency О, of Саня the с телефона нам Sanctuary. зашел. Зачем A он зашел? network. У него комп. Максим, дай хоста, я буду ставить прикольные карты. Да Все, мы подожди. Ай! Саня, что-то громко. Rich men place more value on wine and fine clothes than on the lives of folks Да, like мы me. все решили. It's a Ничего мы не pretty bit решили, of просто играть пошли в игры. All gathering Давайте. dust. А The чё pay зашел? for delivering it Блять, makes the risk а на что у worthwhile. меня привязано нахуй? Ты зайти не можешь? You know Я who не знаю, we на что are. у меня привязано. Very просто. clever. Оса На ебаная. почту. Also know it's not Я не- smart to я не знаю, на interfere with какую. someone's business. Настройки. Там- This is the point when Там clever должно lads like you высвечиваться, accepts типа, my gratitude ну, начало and walks почты, away. которая привязана, если что. А, Ты ебу, блядь. короче, я пошел от вас. Давай, Куда ты? пиздуй. Че, Сань? куда ты? Не знаю, пойду похавать. Ты Ну, приходи. не уходи, Илюша. Да я хочу покушать сделать. Может быть, потом вернусь, не знаю. Блять, а на какой у меня, блять? А, вот. Все, похуй. Fine. Блять, я need for more дождусь violence. хостания. I'll tell my associates Вот еще мои everything was lost in 2000 the карт, ambush. блять, просто The так chest's all скачаны. yours. Damn things sealed tighter Ну than давай a duke's попробуй, purse включай. strings. So there's Так no передай point in права trying to хоста, open it. блять. У тебя I've нет no прав. hard feelings, you hear? I'd have done the same if I Правой were you. кнопочкой мыши на меня. Bit О, ruthless ура. bastard like Ща, you could make a name подожди. for yourself in the Zentarim. Стоп. Make sure to drop by our hideout. Лишние хуи не заходили, блядь. Passphrase of the door is little serpent, long shadow. I'll tell my associates. Ой, Давай ты то, щас что мне выбираешь. понравится. То, что тебе, блядь. Ладно, ща постараюсь найти. No traps, please. Мама обезьян. Well, lad, it's our lucky day. А нихуя. Блять. The rest of our crew's half digested, Сказать. and you're still alive. Пойдите, чтоб скачать. Я помню, нахуй, скачать, похуй. Скачать осу для Windows. Бля. Скачать игру. Блять, это просто пиздец. Учим дитё играть в оссу. Да не уч, я хуй знает, на что у меня почта привязана, нахуй. Ну вот, обдристок, нахуй. Здесь снятся. Never wanted the easy path. Блять, я не понимаю. Что ты не понимаешь? Мультиплеер. Да я Блядь, не если знаю. пароль помнишь? Да, блять, ты видишь меня, нахуй? Что я вижу тебя нахуй? This is the price of balance. Ой, блять, ёбаный в рот. Well counted. Блядь. I recommend. Там песня крутая, тебе понравится. Я не робот. Я пропустил поле. О май гад. What to Oh. do? Неверный логин или пароль. Бля. No, Блядь, I just wanted to see Я how не you помню, я felt. вроде куда-то Hand записывал. kissed.
I hope so, but if you want to see where this Пароли goes, и карты, блядь, Idea is пароли not very нахуй, serious только of you. ебаный Геншин But go Импакт. ahead. Восстановление good. пароля, Remind you. блядь. А на какую почту was. нахуй мне это He пришлют? mentioned Dark Justiciars, and we've Ну, come across other посмотри. signs of a Sharon presence during our travels. Moving ahead. На первой нихуя нету. Во, ебать, пришло, наконец-то нахуй, еб твою мать. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good after the Mind Flare ship. You just can't get enough of me, can you? 5. Karlak, Advocatus Diaboli, the stink of Avernus. Все, ебать. Теперь можно скачивать трек. Вот The скачивать. devil's head and Блядь. yours. If you so much as Блядь. A great fire roars through you, the fire of the first hell. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Все, скачалось? Just ahead, a diabolical figure, red Подожди, skin, single curled блядь, horn, где? blazes with Вот. flame, bloodied great Я не axe хочу, held я high. хочу He вот это chases the fiend, ignited with rancor. She is an Все, ты infernal скачал, war ура! devil, a threat to the living, evil incarnate. your allies are fraud, a soldier in the Archdevil Zariel's army. Either I cut her down, or she burns the Sword Coast to ash. I've tried to tell you, I am not what you think I am. I'm... Another vision. Karlak's blade. А то, что я все скипаю, блядь, нихуя не дает, да? As her eyes dart around, seeking escape. The man shudders with Karlak's desperation. She is a victim of the blood war, not an agent of it. By Baldrin's helm, No. I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Хуйня какая-то, мне не нравится. The man catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted. Would you listen to sense? This doesn't have to end Здравствуйте. badly for either of us. You know, monsters, Михаил Иванович. right? Better than anyone. Look Алло. into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really Алло. are no devil, are you? I've been deceived. Thank the gods. Thought I was gonna have to take your Ah. head. You would have died in the attempt. Я But выключен, there have значит, been сильно. enough threats today. Truce? Что? I'll do you one better. Пошли. Всем пока. Что говоришь? Говорю, пошли. At it. Играть, что ли? Sounds like your kind of venture. I've not grown any tentacles Ah? yet, thank Baldrin. But Куда luck пошли-то? won't be on our side В forever. доту. Yes, Подожди, в you доту. have my blade. Your leader сначала. willing, of course. Well, soldier, what's the word? Сейчас миссию пройду в Реттенбершине и потом в доту. Хорошо. Мне Ксюше кидать в этот сервер, получается? Не, у нас другой будет. Well met. Или And это a твой? thousand сервак? sorries. Это мой. I've pledged my life to protecting the meek from Крутые monsters. перцы 2К17. But tonight, I was the Слышал? rampaging beast. Я могу I see the отдельное нам good лобби in you, создать, Karlak. просто закрыто, и I все. promise not to lose sight of it, even when the hells burn А это кто hottest. играет? А, А, The famous Blade of Frontiers in the flesh. тут Саша Рожен, Hero act you've got going. Аня, Hero,
Blade. Я, Name strangers gave me. была My Полина. friends call me Will. Excellent. If we ever become friends, I'll know what to call you. Сейчас доиграю в Red Redemption. И можно будет. Мгм. Let's move. Мне нужен монитор 4К, чтобы понять, у меня с видеокартой проблемы или Seems like a good Или это moment to talk. херня с игрой какой-то. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. У тебя есть монитор Takes a pretty 4К? slick mover to track down old Karlak. О, А? у кого? У тебя? У меня нету, у меня древний. Хреново. А Same. как? Now, instead of a liability, Sister I've got a Troy. friend. Or I will have Sue, anyway. Слишком крутые. Да. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Треки сервера. Создать роль. Какую роль ты хочешь? I can say only Я? this. Ага. Karlak's not the only one who's had a villain's мне роль-то knife нужна? held to their throats. Чтоб ты One смог night soon, when в we слишком make крутые camp, заходить. the veil will be lifted, Да Как не назовем? and I'll pay my penance. Да как назовешь, так назовешь. Надо придумать тогда. You're not in any danger, I promise. Скири. I can't say the same about me. Степа. Yeah? Really? Really, really? Oh, fine. Попробуйте кто-нибудь зайти в канал другой, ладно? Могу я попробовать заходить? Да, да, попробуй. Я еще роль тебе просто не That's выдал. the
A hero at heart. Let's get going. The pride of the gate. Heading out. You wish to speak? I've got a long road ahead. Where am I needed? Shouldn't have wished to live in more interesting times. You wish to speak? Wonderfully. I'll miss my books. That I can find all the wisdom they contain out here, firsthand. Is that so? Well, nature does abhor waste. I will keep watch, thank you. Another step forward. Better not be cursed. Already feeling better. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Very serious of you. Always good when I'm with you. Have you wondered what people will say when they find out the monster hunter is becoming a monster? I've faced countless perils. I saw you training those children. You were so gentle. That's not how I was taught. Cruel words strengthen neither heads nor hearts, Shadowheart. I wouldn't quite say that. I learned a lesson after all. And came to resent your tutor, I bet. I taught them to fight, not to hate. Open up. With a flick of the wrist.
Looks empty. So, Will, who's the Blade of Frontier's toughest kill? Ah, it was a great scrap. A hungry minotaur with a hankering for human flesh. An axe-bearing mountain of fur she was. Gave me a nasty scar. I hope you don't mind if I don't ask to see it. What's in here? Why? Why? That's right. But why? Why? A great uncle's name, my father said. But I just figured he couldn't spell. Never a dull moment. One day I'll catch a break. Bet that will fit in my pack. Smoke. Something's burning. Anything of use? Cursed to put my hands on everything. Welcome to Joaquin's Rest. West, Baldur's Gate. East, Elturel.
What is spoken, and so is it done. He of the unsleeping eyes, grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. A massacre. Drow and goblins slaughtered the lot. Please, just leave me be. Great Guardhound, allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would. I hear shouting. Teach us Someone needs certainty help. when we would have doubt. So it is. Can't you see the inn is burning? Help! Or get out of the way! We'll never put this fire out. You're better off helping anyone trapped in... Keep pushing! Duke Ravengard could be inside. On count of 3. 1, 2. Ravengard? He's here. Yes! Now make yourself useful! Push, damn it! Push! Inside! Hurry! We don't have much time! Hello! Can you hear me? We hear you! Stay where you are! Get up and coming! Fight now! The heat coming off that door. Could spell trouble. The fire! Hurry! Get this thing off me! Almost. Thank you. Now, how the hell do we get out of here? Right. I'll try to keep up.
He of the unsleeping eyes, grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. A massacre. Drow and goblin. Please, just leave me be. I hear shouting. Someone needs help. Keep pushing! Yes! Now make yourself useful! Push, damn it! Push! Hello? Can you hear me? We hear you! Stay where you are! Sorry, fight out! I'm trapped! The heat coming off that door. Opening it could spell trouble. Stop wasting time. We can talk when you get me. I'm ready. Whatever it takes. Need to keep going. No time to rest. Should mind my step. Sharp as ever. With haste. So it is spoken, and so is it done. I'll give it a shot. Bet I can crack that open. Very well. We can talk! Come! I'm afraid proper thanks must wait. Need to find a way forward. Can't afford to stay idle. This way. Still alive, so that's progress. At the ready. Great Guardhelm, allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless.
Councillor Floric, are you all right? Will, by the living gods, I couldn't have asked for a finer savior. Scorched throat. A few hairs singed off. Nothing a bit of time and fresh air can't cure. Gauntlet, a new duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Report to the Manip and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Councillor. No, it can't be. You mean they've taken my... Yes, Will. The Drow have your father. The circumstance of my birth is no matter of pride for neither me nor my father. But pride is no reason to refuse help to my own flesh and blood. How can we help? Rescue Ravengard from his Drow captors. Baldur's Gate needs him now more than ever. Trust us to see it through, Councillor. Isn't it clear? You travel with the Blade of Frontiers. Who might I trust if not a legend? Who might rise to the moment if not Ravengard's own son? The invisible force holding Baldur's Gate, I fear that may have been the intention of those who abducted him. Thank you. Approach the towers with care. I will seek reinforcements and join. Remember, Will, courage is found in the battle again. So Father said. Fist to work. Great Guardhelm, allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so it... Shit. You can put distance between you and yesterday. Father's words. Floric spoke true. I'm a Grand Duke's son. Not just any Grand Duke. The most influential in the city, if my memory serves me right. And for once, I think it does. You heard right. My father and I were close once upon a time. Such a rift isn't so easily mended. But it's not so wide that I'd let my own father suffer at his... I've been asking myself the same question. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of men... No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls, his absence alone will sow chaos in the city. He could lead Baldur's... All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. I know. When I look into a mirror, I see the Blade of Frontiers, a man hunting the fiends, and I see Will Ravengard. A memory of a memory. A man who... I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. What path lies before me?
spoken. Seems like the best way. Best get going. How much further can I go? Teachers care when we would be reckless. Teachers certainty when we would have doubt. Broken, and so is it done. Let's have a look. What's inside? The ox tenses, horns lowered in your direction. His hide twitches, every muscle primed to bolt. He's terrified. The ox calms, his tail swishing a satisfied. Something's on my mind. The creature turns a piece of cud around its mouth, chewing. Let's see what this does. Someone's moving around in there. You spot a man crouching between the shelves, just as he spots you. Bugger! Oh, hell, dwarves! I thought you were flaming fist. Well, down you go then. They'll be on us soon, so if you're looking to trade, you best be quick. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Sharp as ever. Careful, I might. My faith will guide me.
need a quick word. Said you could pass, didn't I? Can hardly feel the spinning. Let's see. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Blade at the ready. Is that blood? No, never mind. Well met. Are you sure? The blade stands at the ready. And just when things were warming up. Best be on my way. Алло. Алло, мальчик, ты пойдешь в доту? Полбута тебе не дала. Мальчик, ты пойдешь в доту? You know, I've been catching myself smiling more А lately. мальчик? I think that's your fault. Через 20 минут. В 9. Ну, катку, короче, рекнут тогда. Ну да. Very serious of you. But go ahead. Fine. What's on your mind? Quite splendidly, to give credit where it's due. You and I have shared some good times together.
Just thought of something. Speak. It is done. Как дела, Ярый? Отлично. Кайфуешь? Да. Повезло, повезло. Повезло так повезло. Тебя сколько на пару зовут? В час. До скольки играть будешь? Не знаю. Посмотрим. Ну, надо катки 5 регнуть. Почему? Не знаю, ну скольки, ну, часов до 3 до 4. Assume nothing. All's well that ends. A dragon rider. My kin are near. Damn thing could blot out the sun. If not over, then through. What are you doing? Hold up before they see you, Gresham. What? Apart from the dragon? Look. That lot are swarming all over the bridge. I don't know what they want, but it can't be good. I'm going to find another way around. You ought to do the same. I doubt a fight against them would go your way. Nobody. Just another harassing fool trying to stay alive. There's plenty of us around. What? Just follow you around? I go my own way. Alone. Rag. That's it. I'm getting out of here. Пикать морфа в Вайда, Сент-Кинга. Так, в принципе, можешь шардик купишь, кайфуешь. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. Я сказал, у нас спектра первого тира вообще типа не очень. Блин, у меня первый тир, ребят.
Это морфа в Сет Кинга вообще, типа, знаешь, не кайф пикать. Чего? Морфа в Сет Кинга вообще не кайф пикать. Да пофиг, не? Ну, как будто он тебе все вырезать будет. Вообще неприятно. A red dragon. Да, без спектру, короче, I envy пикнул. its night. Would that I rode such a steed. A crash must be Не хочу near. тоже на Враськине Come, играть. my kin await. Против СК. Вообще ему плохо будет. Nonsense. They will lead us to the cure we seek. Сивка вообще какая-то идиотская. Типа... Там по 70, по 90 дэмэджа. Ryder, my time is short. Lead me to... Shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Радик идеально зайдет под пик вот этих, у них вообще под... Все максимально хиленькие. Ну, что у Скашса, что у Дазла. Lae'zel. Proud. Regal, even. You will call me Gestil Kithrak. Voss, Knight Supreme. The Queen's silver, the Queen's sword. I am who you say. A Geich vessel has fallen from the sky, Lae'zel. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon that Voss seeks is the same one the Absolute's followers are hunting. It's the artifact that she carries. Her mind focuses. The Gith's suspicions cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. Это щаугарчик какой-то. Он так пачки просто. А, так-то если я кину даггер в него, то у меня же будет он светиться. Lae'zel, child, your lies sting. Has Vlaakith not demanded better? Vlaakith demands my purity, Kithrak. I was infected aboard a Geich ship. By protocol, you must aid me. You were on the Nautilus. Ну, Дазл всех убил. Then you are a Geich wearing Githyanki's skin. Bend your head for the sword. I have done no wrong, Kithrak. Our queen's word binds me. Beretha, see that her skull is split and her corpse examined, on Vlaakith's command. I will take word to the undying queen. Our search continues. A current of deception carries Voss's words. Wherever he flies, it is not to Vlaakith. To Danos! To the sky! Yes. Он очень много, он прям вообще так, он очень много урона наносит через свою пассивку.
Ну, там нету. Какой-то вообще конченый смотря на Сенкинге. Там пока за дерево не зайдешь, его вообще не видно будет. Что можно бесконечной линии ставить? Ну, я просто бесконечно спамить. Херней. Дай это спамить тогда. Time to strike. Мега душный лайн. А у них инвокер в команде. Бля, чтоб ты понимал, вот я поднял, я 5 игр подряд выиграл. У меня вот первый луз пошел, сейчас второй луз пойдет. У нас все линии проигрывают. У нас снайпер, инвокер линия. Сыграй пару каток в турбо. А? Надо в турбо пару каток сыграть. Какой просто мерзотный перс на Сент-Кинге. Два 6 крипов на 7 минуте. Keep going. Drop! I'll feed. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Stop wasting time. Our queen won. A red dragon. A crash must be near. Come, my kin await.
Nonsense. They will leave. Ryder, my time is. Shh. Were I not... Your name, child. Imbecile! Stay back! Now, child, your pet means to speak. Tell me, pet, why shouldn't I run you through this instant? You dare speak to me like my better? Others have died for lesser insults. Slowly. But your bravery amuses me. Finally, I find a wolf in a world of lowing cattle. You may live for the moment. Now, we seek a weapon taken from a vessel that fell from the sky. Understand, Istik? You feel Shadowheart's anxiety. The weapon that Voss seeks is the same one the Absolute's followers are hunting. It's the artifact that she carries. Her mind focuses. The Gith's suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp. Help us find it, and I will leave your blood beneath your skin unspilled. Don't help them. Don't tell them a thing. We're dead if you do. Кринж вообще лютый. Do not speak, your bleating offends my ears. Just stand still. He begins to move his Алло, hand in a Саня. flurry of gestures. Чё? Как ультаспектр работает? Ну, она может тэпнуться на чела, которого видит. Не, это понятно, он поблизости работает или как? Нет, вообще в любой карте, ну, по всей карте, если он видит чела, он может... Да, помню, что ты говорил, что типа ульту пофиксили, теперь он теперь поблизости только спавнит. Я имел в виду то, что только челов, которых ты видишь. А раньше там можешь в слепоту нажимать, и он ко всем тэпался. Все, понял. You realize he's casting Detect Thoughts. Nothing even approaching a useful thought in that skull. I ought to just kill you. A worthless kill, no sport. If this one was even slightly useful, I might spare her. Unlikely. But it costs me nothing to spare your sorry life. Very well, Istik. Seek out survivors from the ship that crashed on this wretched world. Bring me their heads. Bring me the weapon. If you succeed, the reward will be great. Now go. Кто СК будет?
Damn it all! I required your silence, and you made me a mockery. A Kithrak demanded my head. I should have given him yours. Bah! This is a distraction. The Kithrak deserves the whole of my scorn. How dare he speak my queen's name? How dare he dishonor her child? I will remove the parasite. I will see the Kithrak dead and present his head to Vlaakith herself. And I will leave behind this wretched realm to stand at my queen's right hand. The crash is near, this much we know. We follow the path forward and into the valley. No one, not even the ignoble Gestil Kithrak, will keep me from my purification. Можно дуэль дать? Если дуэль дашь, мы убьем. Я ульту взял. It seems the Githyanki are keen to reclaim the artifact I carry. I can't afford that to happen. In fact, none of us can. That thing is shielding us somehow. I don't want to know what happens if we lose it. A problem for another time. Hopefully, we'll no longer be in need of protection by the time my mission draws to an end. Speak, quickly. Breathe deep and move. Open up. Монта можно развеять. Нельзя развеять. Я могу развеять твое лицо. Короче, мне мотву или радик брать? Как думаешь, Сань? Здесь есть что развеивать. Или лучше радик сейчас сначала собрать? Радик, монта. Thirst in my heart. I was hoping you'd come to chat. What do you need?
Black its will be done. Swift as my feet can carry me. Speak. Shook. You believe you can survive without me? As you say. I want to have a word. The Gith Knight is as merciless as the dragon he rides. That we still... That... Миллион шмоток бы нафармил. The Rice King. Rice King. Дайте вижен нам такой. Defender of the people. I'll move ahead. Easy enough. No one back home will ever believe this. Need to find a way forward. What the fuck? What the fuck? Нас лучше просто. 4 секунды дагер. Ура, у меня радик, ребята. Поздравьте. Wait, Something over there. Они могут ко мне что-то наверх дать, если что. Моего. Wait, oh. Ой, куда ты подавал?
Wait for... Я умер. Я не умер. Да-да, чуть не умер. I should speak up. Вообще кайф. в It'll принципе. take a while for us all to recover. Of course. May you keep balance.
On my way. Что раз, находится. Take fuel. Have them ready. Forever dauntless. Coming through. Rip the gizzard's face off! Smash! Break! Crush the bull bag! Bet them nuts are nice and juicy. Сейчас доиграем. Доиграю. Я говорю, сейчас доиграю. В это. Я без ТП. Сейчас к вам приду. Пожалуйста. Ладно. Never a dull moment. Don't. Что? Coming through.
Let's go. Надо сказать, ошибка была, надо было собрать Bloodthorn. Take two. Либо я, короче, получу шахту, там БМ. Ну, вообще, типа... Так это БМ, да. Не купать. Вообще, шмотки собираю. Got to move. Come on, can't stay idle. One day, I'll catch a break. Не, меня отдали. А чё я БМ-то не прожал? Я такой... Вообще кринж. Заскабнулся. Чтоб морьку как-то. Это и даус надо, Дрейка. Там бежит там. Вот этот. Без ТП, походу. Прикол. Ты угораешь. Это прикол жестко. Да, сорян, ребят. Что? Что? Как ты убил его? With finesse. Вот это. Best be on my way. А, держатель нет. Да, че держатель появится?
Досты, Гримсрок. Досты, возьми, пожалуйста. Досты, порфик. Бэкпэк свой, школьный. Ау, Гримстрок. Досты купи, у тебя 3 слота свободных. На меня ульту потратили. СК ульту свою потратил на меня. Я без ульты. Опять забыл вот эту штуку включить. О май гад. Блинк и на базу. А ничего нету, у него много айтемов. А вот тут все. Private word would be nice. Well met. Если ты досты дашь. Well met. Are you sure? And just... Githyanki patrolling these wilds is an unexpected surprise. We're... quite ready for you. Right. Still breathing, despite everything. Я знаю, мам, сейчас. Я доигрываю.
Ты не пойдешь next? Пойду. Я это... Просто похавать наложить. Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. В этом ролике Сейчас отыграю, вы пойду. увидите, где найти... Чё ты стоишь? Чё? Да. Сейчас доиграю. Партия выходит из пещеры и бежит дальше на запад. Перебегает по мосту на другую сторону и видит следы схватки. Дальше видна деревня, но пока персонажи туда не пойдут. Они сворачивают на север и бегут вдоль стены к реке, мимо большой пещеры и собаки возле трупа. К ним партия вернется позже, а пока нужно достать кольцо контрабандиста, о котором я рассказывал ранее. Ребята. Да просто подо мной просто все умерли. Патчи ничего не изменили, и оно все так же лежит в останках скелета под кустом, никак не Лучший подсвечиваясь. снайпер. Там много ящиков и ловушек, а также немного записей. Но нам нужно самое дальнее помещение, которое закрыто стеной. Усаживаем двух компаньонов в каменные кресла и открывается вход. Проходим осторожно, стараясь не наступить на пластину. Если это сделать, вся комната покроется ядовитым облаком из двух ловушек и придется срочно их блокировать. В этой комнате лежит много оружия, немного золота и шлем, который защищает своего носителя от критических ударов. Его также можно найти и в продаже, а тут совершенно... Выбрали эту игру. Офигеть. Ура, мы достигли ранга Страж 4.
бесплатно. Астариона, и тот взаимодействует с расщелиной, вытаскивая кошель. В нем лежит немного золота и яйцо паука. Если его выбросить, то появляется 5 союзных пауков, которые будут сражаться на вашей стороне. Жизни у них немного, но отвлечь противника вполне им по силам. Если дальше взаимодействовать с расщелиной, можно получить схватку с несколькими пауками и немножко опыта. Спустившись с холма, бежим к скале напротив. Пройдя проверку выживания, обнаруживаем каменную дверь, а за ней тайный ход в убежище друидов. Его охраняют статуи, которые стреляют огненными шарами, но их вполне можно разбить издалека. Our guide to Sub-Zero in Baldur's Gate 3. Frost start off with the monk soldier, with their stats looking something like this, focusing on these abilities. At level 3, we join the Lin Kuei and become the frozen one in the way of the 4 elements. Ice things up a bit by grabbing Blade of Rime, Chill of the Mountain, and Shaping of Ice. Pick up Tavern Brawler. Приветствую вас, друзья! If not over, then through. Let me work my magic. Most excellent. Пойдёт? At least things have stayed interesting. How much further can I go? My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Thank you. I don't know what to make of this. 3 artifacts is a positive glut of... Listen, I need to speak to you, to all of you. Oğlum. It would be unconscionable of me to remain silent. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a music. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Oh, yes. We enjoyed each other's company. Body. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I sought to cross her boundaries, I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled, and inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, yet I wasn't satisfied. So I sought to prove. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Very well. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. I'll save his history for another time, but the gist of it
is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a... He almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he... The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that out... Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave... What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? The answer was to try. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by... I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As here, place your hand over my heart. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in, into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And God says it ever hungry. What is it? What do you see? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. But it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Нет, новый, который. Самый левый, значит. Самый влево. Rather worse, actually. I will erupt. На просто наклейки. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice. В деликатной стирке и в холодной воде. I'll fight. Холодный и деликатный I'll режим. resist as long as I can. Now. Деликатный. Even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth.